permanent secretaries responsible for health in both countries met and made recommendations for discussion and adoption during Honorable Dr. Dorothy Gwanjima's visit and our subsequent deliberations. Following the meetings, we have resolved several issues pertaining to the COVID-19 fight, which are contained in a joint communique that we are going to share with you. The areas we have tackled include cross-border issues that involve citizens of both countries, such as transport, COVID-19 testing, and validation systems for those leaving and entering both countries, among other issues. This is just the beginning of our continued collaboration. Indeed, our guests will be visiting some of our other facilities to explore the possibility of collaboration in other health aspects. Kwa hivyo, leo sisi kama Wakenya tuna furaha kubwa kwa sababu ya wewe kuja hapa kututembelea. Ni mambo mengi ambayo tumezungumza na mengi ambayo tutaendelea kuzungumza. Kwa sababu uhusiano wetu na Tanzania sio tu mambo ya afya, ni kama kuzungumza na dada na ndugu yako. And we value our relationship with our neighboring country. Tanzanians are our brothers, they are our sisters. We are collaborating in very many other areas. COVID-19 is a current discussion, but as you are all aware, there is also malaria issues that are affecting us across the border. There are other issues, polio and so on, that we have to continue collaborating. Moving into the future, there will be very many other aspects of collaboration, including skills development and so on and so forth. So at this juncture, before I go any further, I want to take this opportunity to invite my sister to also say a few words, and then perhaps we can allow one or two questions. Karibu sana waziri. Asante sana kaka yangu Mutsai Kagwe, waziri wa afya wa Kenya. Asante sana mheshimiwa balozi wetu uliyeko hapa unayewakilisha Tanzania nchini Kenya, ndugu yangu mheshimiwa Simbachawene, wataalamu wote wa wizara zetu za afya nchini Kenya na Tanzania, lakini bila kuwasahau marafiki zangu wapendwa sana wana habari. Amjambo? Mambo poa. Sasa hivi nitawapa certificate za Kiswahili A wote. Mmeiva. Mheshimiwa waziri wa afya wa Kenya, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, kuwashukuru marais wetu wawili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa maono yao kwamba walihitaji siku ya leo iwepo. Mungu awabariki sana. Siku ya leo imekuwepo kwa sababu Mungu alishaiweka akapitishia kwa marais wetu. Tumekuja hapa, mmetupokea vizuri, tumejisikia tuko nyumbani, tumewakagua, tukaona kwamba nyinyi rafiki zetu, ndugu zetu ambaye mlikuwa kwetu Tanzania, mmehamia huku mkaanza maisha, tumekuja kuwatembelea. Hongereni sana kwa sababu amani na utulivu na upendo tuliouona hakika unatuthibitishia kwamba nyinyi ni ndugu zetu. Mheshimiwa waziri, umesema vizuri kwamba tatizo hili la ugonjwa wa COVID ni ajenda mojawapo iliyotuleta hapa, lakini tuna ajenda nyingi sana za afya ambazo inabidi tuendelee kuzitazama. Kwa hili la COVID umesema vizuri, ni tatizo la kidunia, tatizo la Afrika Mashariki na tatizo la nchi moja moja ambazo zinaishi pamoja. Lazima tuangalie namna gani halitatudhuru sana, maisha yaendelee, uchumi uendelee, ustawi wa jamii uendelee kwa kuweka makubaliano yanayotufanya wote tuwe na amani kama watu tunaoishi kwenye eneo moja, kijiji kimoja cha dunia Afrika au East Africa. Nipende kusema machache kwamba ugonjwa huu ambao umetufika
Mungu hawezi kutuacha tukose suluhu ya kuudhibiti. Ametupitisha kwenye mengi, umetufundisha mengi, na viongozi wetu wanaendelea kutupa maono mengi. Sisi kazi yetu kama wenye dhamana za afya kwa ushirikiano na wataalamu wetu wa nchi zote ni to translate the visions of our leaders to become the reality. Hii ndio kazi iliyotuweka hapa. Umeongelea maneno hayo machache kuhusu maeneo ya mashirikiano ambayo tutaenda kuyatamka leo kama komunike ya kwetu sisi, hasa katika masuala ya cross borders initiatives. Hivi mtu akifika kwenye boda ya Kenya na Tanzania anatakiwa asisumbuliwe kwa lipi ambalo ameshalifanya alikotoka. This is an issue. Lakini je, huyu anayekuja na ndege za kimataifa na ile certificate kubwa ya PCR test iweje Tanzania iwe masaa 72 wakati Kenya ni masaa 96? Haina maana yoyote. Ni sisi wataalamu wa kuguide viongozi wetu ili tuweze kuharmonize wananchi wetu na wageni wetu waweze kufurahia kuwa katika nchi zetu. Lakini masuala mengine yote ya kupeana taarifa yamekaaje? Taarifa ikisoma Tanzania inasoma nini Kenya? Masuala ya kusaidiana, Kenya wameshafikia hapa kwenye shughuli hii, wana uzoefu huu. Lazima niende Marekani au Canada kujifunza au nijifunze Kenya? Wanatusaidiaje? Lakini masuala ya future, huu sio mwanzo na mwisho wa magonjwa. Magonjwa yataendelea kuwepo. Tunajifunza nini kutokea hapa? Wapi hatukufanya vizuri, tufanye vizuri sana. Kwa hiyo kwa haya sisi kwa pamoja tumepokea wito wa marais wetu. Sisi kwa pamoja tutatembea na wito wa marais wetu na maono ya marais wetu, na kwa kikao tulichofanya ndani, we have become a family very strong, solid, bold, and our spirits now have been very well united for future, and let us keep this so that we can make East Africa one, we can manage our problems, we can solve all our problems. We have enough solutions, experiences, we can exchange and make East Africa a friendly country for us and whoever comes to visit and live with us. With these few remarks, I thank you very much. Karibuni Tanzania, wanahabari, karibuni Tanzania, mje mtembee muone tunachofanya, na wakwetu watakuja kwenu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni sana. Thank you all very much. Thank you very, very much, Waziri, for your very, very kind words. And indeed, what you have said is true. A new spirit of togetherness, a new wind of cooperation is there between our two countries. And given the spirit that our two presidents have established, we want to use it to ensure that we can use it for the benefit of our people, for better health of our people, and for better movement of our people and better trade for our people. So with those few remarks, we would like to take one or two questions, and our guests are now going to Kenyatta University to visit there, Kenyatta University Teaching and Referral Hospital, and therefore we'd like to give you an opportunity to ask one or two questions. Please identify yourself. Just one question. Naam, jina langu ni Busara Naman, natoka Ebru TV. Kwanza, Waziri Gwajima, karibu Kenya. Na swali langu nalielekeza kwako. Samahani, lakini umekuwa miongoni mwa viongozi nchini Tanzania ambao mlikuwa mnawasihi wakazi wajifukize katika jitihada za kukabiliana ama kujikinga dhidi ya Covid. Je, bado unaendelea na msimamo huo? Asante. Please state your name and media house. Okay. My name is Ben Kirira, K24 TV, and my question is directed to you, Waziri Mutahi Kagwe. We continue to see infections spreading across learning institutions, especially among students. We've seen multiple cases rise up recently. So what is the way forward? Are there any talks between the Ministry of Health and that of Education, of course, to mitigate this? Thank you.
Helen Shikanda from Daily Nation. My question is to you, Waziri. The last time you banned political gatherings, but we continue to see that some leaders are still holding rallies. What do you say about this? Also, is there a possibility of locking down counties that you mentioned are going to be hotspot counties? Thank you. Okay. Zainab Mohammed, TV47. My question is directed to you, Bwana Waziri. Any update on the state of variants in the country, the Delta variant, and the role it's playing towards propagating the third wave? Yeah. Asanteni sana. Why? It's not. Iko sawa? You hear me? Asanteni sana. You have directed like 3 questions or 4. 3 are directed to Waziri. I don't know Waziri Mimi or Waziri Mutai Kagwe, but the first one I marked it very clearly was directed to me, Waziri wa Afya, isn't it? Let me start the first, then later you will clarify to whom, to which Waziri did you direct? Sawa? Sasa, ndugu yangu Busara Naman, asante sana kwa swali lako zuri sana. Nimelipenda sana swali lako na napenda sana fursa hii kuweza kulijibu kwamba hapo awali Gwajima ulihimiza watu wajifukize. Je, unaendelea na msimamo huo? Naomba nilijibu kama ifuatavyo. Ugonjwa huu uliingia Wuhan Disemba 2019. Wakati dunia ilikuwa haielewi ifanye nini. Dunia nzima ilikuwa haina chanjo, haina formula ya dawa, haielewi ifanye nini, na nyoka ndio kashaingia ndani. Wewe ndio mama, shughuli uko hapo unapika na watoto wamekuzunguka na nyoka yuko mlangoni. Unapigana kwa mwiko, kwa kumwagia uji, kwa kufanyaje? Given the history kwamba tiba asili zilikuwepo toka zamani kabla ya dawa hizi zingine za kisasa hazijaja, na zimetokea kwenye tiba asili hizo. Zilisaidia mambo mengi, na hizo tiba asili kwa Tanzania zina baraza la tiba asili lililoko kisheria, sheria iliyopitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na liko linked na wataalam wanaozikagua tiba asili hizo, mkemia mkuu wa serikali pamoja na NIMRI, na zimeonyesha kusaidia watu wanaobanwa na kifua, na dawa hamna duniani kokote na chanjo hazipo. What would be the wisdom? Tulihimiza kutumia tiba asili, lakini pamoja na vyakula vya tiba asili, pamoja na mazoezi, pamoja na all precautions zingine kipindi hicho, na zilisaidia watu. Hata mimi ni muhanga wa first wave. I was attacked. Nilisaga hizo malimau na vitunguu na juisi zote nilikunywa, pamoja na paracetamol nilikunywa, na kulala na kutibu vitu vingine ambavyo vingeweza vikawa vinanisurround kama malaria nilicheki, kama ni vitu vingine antibiotic nilikunywa. Kwenye medicine tuna kitu kinaitwa synergy. Imagine unauma malaria kali. Malaria kali huwa tunafanya combined therapy. Mgonjwa tunamwandikia kula vitamini hizi hapa, kama ni B complex kula vitamini C, pumzika, fanya mazoezi, kunywa maji, lakini tumia hii dawa inaitwa alu au artemether. Unafika mahali temperature iko juu, unafanya combined therapy. So we started with our own context approach in Tanzania to save the lives of people with what we had, given the history of tiba asili and the experience, and we saved many lives, including mine and many lives of others. Wataalamu wetu walitumia. Sayansi ikaendelea kutoka mwaka 2019 ukaja mwaka 2020. Watu wakaanza kuangalia kwenye pool ya vaccines studies zilizopo zinazohusiana na SARS-CoV-2.
Si kwamba wanasayansi walikuwa wamekaa tu, walikuwa wanatafuta majibu kutoka kwenye akiba zao za study mbalimbali ambazo ziko related na ugonjwa huu. Ilipofika mwaka 2020 mwishoni, zikaanza kuja news kwamba maybe there will be vaccine and blah blah. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 5 hayati John Pombe Magufuli akiwa Chato tarehe 27 Januari 2021 akasikia habari za chanjo. Akasema Wizara ya Afya Tanzania, musiwe mnakimbilia chanjo bila nyinyi kujiridhisha. Machanjo sio mazuri. Kuna nchi fulani iliwahi kukimbilia chanjo bila kujiridhisha, ikapata matatizo fulani na nyinyi mukajiridhishe. Tarehe 27 Januari 2021. Tarehe 1 Februari nikaitikia tamko hilo mimi, Waziri wa Afya Dr. Dorothy Gwajima. Nikaita press kama nyinyi hapa. Nikawaambia tumemsikia Mheshimiwa Rais akiwa Chato alivyosema, pamoja na kusema yote kuangaliza kuhusu chanjo. Amesema tukajiridhishe, na sisi tunaanza kujiridhisha. Chanjo bado, mpaka tujiridhishe. Tuendelee kujifukiza, piga tiba asili, fanya mazoezi, kula malimao, vitamin C, kazi iendelee. Mwenyezi Mungu akampenda sana hayati John Pombe Magufuli, akaja Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya 6, akasema kazi iendelee. Kazi ya kuendelea kujiridhisha na chanjo ikaendelea. Akaunda kamati ya wataalamu, niangalizieni wapi hatuendi vizuri, wapi tunatakiwa tuende vizuri kwa nyakati za sasa. Wakamwambia sasa chanjo hizi zilizoanza kusemwa mwaka 2020 ambazo tulikuwa hatuna uhakika nazo tujiridhishe, sasa nchi nyingi zimeshatumia. Kwenye COVAX facility zimeshafika nchi kama 175, tunazo data hizi hapa. Chanjo inapunguza ukali wa magonjwa. Chanjo inapunguza vifo. Data tunazo, tumereview, tumetimiza agano la kujiridhisha. Hivyo tunakushauri Mheshimiwa Rais, fikiria sasa kuanza kuingiza afua ya chanjo Tanzania. Afua ya chanjo tumeingiza kwa mwelekeo huo, kwa Mheshimiwa Rais kujichanja mwenyewe hadharani na sisi wasaidizi wake kujichanja, na sasa tunaendelea vizuri. Na tunasema kwamba kama unapotumia quinini IV high load kwenye severe malaria, unachomwa na artemether na unapewa na vitamin C na unaambiwa unywe maji mengi, unaambiwa upumzike. Hatujasema tulifanya dhambi kujifukiza, hatujasema tulifanya dhambi kula tiba asili. Tunasema hivi, kwa sababu tunafua ya chanjo sasa hivi, silaha hodari sana. Njoo pata chanjo yako, alafu ugonjwa ukikupata hautakuwa mkali, hautaenda kwenye vifo. Ukifa inatokea umekufa, kwa sababu hata wanaotibiwa kwa malaria wenye chanjo za TB na wenyewe nao wanakufa, inategemea na profile ya afya yako. Lakini tiba asili zinaendelea kusinergy vita vya huyo mdudu kwa kuongeza vitamini hizo C tulizokunywa, kujifukiza. Angalia condition yako pale. Muhimbili walishatoa na maelekezo ni mtu gani wa condition zipi can do that. Kwa hiyo hatubomoi na hatukani tulichokifanya. Tulianza nacho kama silaha ya awali na sasa tuko kwenye silaha advanced. Ukienda vitani huruhusiwi kwenda na kisu na fimbo, hata kama una AK-47. Kazi inaendelea. Asante sana Naman Busara. Asante. Thank you very much Waziri. Nafikiri, I think that is settled. Honestly, I felt that it is settled. Asante. Asante sana. Ben, you are asking about the issue of infections. I think in schools, yes, we have seen a couple of increased infections in schools, but the evidence that we have so far is that in spite of that, we don't have a situation, a panic situation where hospitalization and other measures that we observe and other variables that we observe are necessarily on the increase. So we are in constant communication. We have got a board that tells us on the hour what is happening in the entire school system. And of course, if we notice that anything is getting out of hand, then we have to take the necessary measures. But for now, as long as people can keep the measures that we have given, and especially this idea of all teachers being vaccinated, I have said, and I'll repeat, that the danger in schools is more to do with the teachers
than to do with the students. Because essentially, when what we have observed is that the students are essentially asymptomatic. And the problem becomes when they pass it on to the teachers. So hopefully, the teachers will accept and agree that they all should be vaccinated. Workers in schools, workers in primary schools, secondary schools, and elsewhere should also be vaccinated. And they are frontline workers, and we have considered them as such. So in terms of vaccination, there is no shortage of vaccination for teachers. Let me just make it clear. There is no shortage of vaccination for teachers and other school workers. As long as they get vaccinated, then we can mitigate that particular factor in schools. Of course, but as I said, and I repeat, we will take all measures that are necessary as we continue to observe the situation. I also want to take this opportunity to say, yes, the infection rates in Kenya are now high. And it is important, it is very, very important for us to be honest with each other and continue to say that it is individual responsibility that we resolve this problem. It is not policing that is going to resolve the problem of infections. Transmissions come because you are next to another person. If you are on your own, if you stay on your own, if you work from home, as we have proposed, if you take the measures to protect yourself, you will not get infected. But if you go to a noisy pub, if you walk into a noisy pub where everybody is drunk, and you start hugging each other, and you hug even a stranger that you have never seen, because of your circumstances in the head have changed you, then you can't, really, you will get infected. But if you stay at home and protect yourself, you'll not get infected. But I want to repeat, let not Kenyans come and start sending us messages every time, on the hour. There is a group of people who are crowding in such and such a place. There is another group of people, and another one, and another one. The police can't be everywhere. We don't have a single policeman for everybody, for every individual. So please, let us remember that it is you individually who is going to save yourself. And it is your responsibility to save yourself. It is not the responsibility of government to save you. It is the responsibility of individuals to save themselves. Governments create the environment in which you are able to do that. And I cannot emphasize enough the aspect of individual responsibility in this fight against COVID-19. And it is true, as Zaina has asked, that there are variants. Variants are changing. Right now, the dominant variant is obviously the Delta variant. And the Delta variant, the difference is that it is more virulent. It is transmitting faster than the other variants that we have had. The severity of the disease is also higher with the variant. So what we are saying, in effect, is that we don't know which other variant are going to come, because we started off, now this is the third variant that we are experiencing. God knows which variant is coming next. It could be better, it could be worse. But for us, we are not taking anything for granted. We are assuming that we are in danger and continuing to take the measures that are necessary to protect ourselves against any variant, not just the Delta variant. On the issue of, I think it is Helen who asked about the political rallies. I don't think, Helen, you want me to repeat what I have said before. Essentially, if people are going to a political rally, the responsibility of what happens thereafter lies both with the politicians as well as those who attended the political rally. I can tell you for a fact that nobody is going to make me attend a political rally. But over and above the political rally is also other gatherings. There are also the social gatherings. Very, 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 very dangerous are funerals, because what is happening, and we have emphasized, within 72 hours, please, let's bury our loved ones. Let's not be forced. Let's not wait for enforcement on this issue, because you are talking about a very, it's humanity, it's human feelings.
And we don't want to go into a funeral and start beating people up and sending people away who have attended the funeral. But we have also noticed people attending funerals, and then following that funeral, then we attend their funerals. Unaenda mazishi, alafu ukiwa na afya mzuri, alafu a couple of days later tunakuja mazishi yako. Alafu wale wengine sasa wanafuata hiyo mazishi yako, pia tunaenda mazishi yao. Kwa hivyo mingi nimewasihi tu wa Kenya, kama mtu ameenda jameni, let's pray. This is a new normal. It's a new normal. We are very, very emotional people. We like to take care of our people. We like to attend funerals as a show of solidarity with those who are passed on. But this is a time when a show of solidarity through a telephone call, through other means, may serve the purpose. Because there is no point of showing solidarity by following the deceased. And this is happening all over the country. So I urge you, please, whether it is a political rally, whether it is a funeral, whether it is a social gathering, let's protect ourselves and just hold it inside. Even baby showers. Last year we had that issue of baby showers. Now we have started all over again. And that's why you are seeing the statistics. 1-year-olds, 2-year-olds. Na tulisema mwaka uliopita, ukiwa mtoto amezaliwa, wewe tuma M-Pesa. Akiwa mkubwa utaenda kumsalimia. Lakini kwa wakati huu, mtumie M-Pesa, mama atafurahia sana. Usitume hiyo tao la tujui ilitoka wapi, kama ina virusi, mtumia mama pesa ajinunulie hiyo tao. Ndio aioshe na afanye ile ingine. So my friends, this is not the normal times. Let us not pretend that it is, because it isn't. Asanteni sana, and thank you very much, Waziri. Asante sana.